Want baie van die Sydney mense is probeer plekke oopspeel vir die Wallabies toer bietjie later vanjaar na die FSA in Frankryk. Maar natuurlik vir Suid-Afrika, dit is 'n belangrike week vir die Springbokke in die algemeen. En volgens wat ons gesien het in die hotel tesame met die Springbokke is hulle voorbereiding absoluut pyk vanjaar van week. En 'n baie belangrike wedstryd vir hulle. Maar ons het wel ook gehoor en gelees natuurlik van die Sydney se rekord waarmee hulle spog teen toerspanne. En dis 'n uitstekende span met 8 Wallabies en 1 reserve in daai span. En hulle sal baie vasberade wees om daai goeie rekord te verdedig. Uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt wel op die veld self. Ons sal hoop dat die lynstaande 'n bietjie beter gaan vandag vir Suid-Afrika as verlede Saterdag. En dat daai teleurstelling agter die rug gaan wees. En die loskrams en die losgemale gaan ook van groot belang wees vandag. Die span van Richard Toms, kaptein van die Sydney 15-tal wat op die veld gelei word. Ook een verandering in die span soos wat die amptelik aangekondig word. Die 8ste man, Michael Braille, 'n man wat Saterdag as reserve gaan wees vir die Wallabies. Hy is nie hier nie en sy plek word ingeneem deur Matthew Guberina, die 8ste man met Dempsey wat skuif na nommer 7 en Talbot na nommer 6. Warwick Ward in die eerste toets gespeel. Die manne wat vir die Wallabies al gespeel het, Burke Saterdag reserve, Johnny Jorgensen, Toms, Wallace en Eckert, dit reeds vir die Wallabies gespeel. En dan in die voorspelers ook Blades, Hartiel en Warwick Ward. Daar is Warwick Ward, die man wat in die eerste toets gespeel het. Hy sal graag sy plek wil terug hê. Baie beslis 'n sterk kandidaat om aanstaande week aangekondig te word as lid van die Australiese toerspan vir hulle toer na Frankryk. Chris, baie van die mense in Suid-Afrika sal natuurlik weet van heelwat van hierdie spelers wat vir New South Wales gespeel het tydens die Topsport Super 10 reeks in Suid-Afrika self. En ek moet sê, ek was net 'n paar minute gelede op die veld self en die oppervlak is baie soos Loftus Versveld. Dit is 'n fantastiese oppervlak en ons verwag 'n baie goeie wedstryd vanaand. Hier is ongeveer 10.000 mense wat die Springbokke in aksie kom sien het. Onthou dit is op 'n veld waar daar eintlik net beroeps rugby gespeel word. En die Penrith Panthers is 'n klub wat baie bekendheid verwerf het alreeds hier in Australië. Hierdie seisoen gaan dit nie so goed met hulle nie, maar die aanduidings is daar dat hulle gaan terugkom. Hulle het 'n pragtige kompleks hier waar die span ook bly. Dis 'n wonderlike atmosfeer en die spelers geniet dit werklik baie. Maar hierdie manne van Sydney, hulle is hier om te wen. Hulle is hier om hulle plekke oop te speel in die Australiese toerspan. Aanstaande week word hy aangekondig. Die 15 manne wat in die toets speel, hulle is redelik seker van hulle plek in die toerspan, maar daar is 15 ander plekke. Adrian Rigter is die kaptein van vanaand se span, die Springbokspan vir hierdie voorlaaste wedstryd op hierdie baie suksesvolle toer tot dusver. Onder die Springbokkop en Jacques Olivier is het Adrian Rigter, Johan Steiger, John Allen, Heinrich Rogers, Kobus Wiese, Steve Hatterton, so kom hulle op die veld, Jos van der Westhuizen, Dennis Linney, Dion Westhuizen, Chester Williams en André Joubert, die heel agter vir Suid-Afrika. Dis die Springbokspan. Net Dion Lotter het die afgelope Saterdag in die toetswedstryd gespeel daar op Ballymore. En hierdie manne sal graag wil vir oulaas die Springbok toerkeerders oortuig dat hulle dalk die groene goud moet dra wanneer die beslissende toets Saterdag in Sydney gaan plaasvind. Dit is ook Chris natuurlik 'n baie goeie rekord wat die sogenaamde B-span het tydens die Woensdagwedstryde wat gespeel is op die toer. En hulle het meestal van die wedstryde selfs met nie minder as 41 punte aangeteken. So dit is eintlik hulle eerste groot toets hierdie toer teen hierdie Sydney span. Meneer Michael Keogh, die skeieregter van Queensland. Hier is 'n ligte oostewindjie wat waai. Die temperatuur buite is so 15 grade. Ek glo hy gaan 'n bietjie afkoel later want die windjie is besig om sterker te word en dit is 'n koue windjie. Loskakel, Tim Wallace se inskop. Just van der Westhuizen, Henny Leroux van binnekant sy kwartgebied is nie 'n goeie begin van hom nie. En dit was so effe onnodig. Maar die eerste lyn staan Dion Lotter en Steve Atherton vir Suid-Afrika in die lyn staan en dit is Warwick Wall en John Hearn vir Sydney.
Jos van der Westhuizen is baie skeef, maar Suid-Afrika die voordeel. Kobus Wiese wil verder neem. Van der Westhuizen stel beskikbaar. Adrian Rigter kry vir Henny Leroux. 10 meter van sy doellyn. Gaan hy nie die kantlyn haal nie. Dis in die hande van Matthew Burke op die middellyn. Adrian Rigter wag vir hom. Hy kry vir hom in die hande. Vorder so 'n bietjie vir Suid-Afrika. Dis binnekant Suid-Afrika se kwartgebied. Dan kom hy terug na Andre Joubert en die slag gaan hy seker maak kan die Suid-Afrika vir hom uitgeskop. Net by die kant van die kwartgebied. Uitstekende werk daar deur Adrian Rigter as agste man. Hy het vorentoe beweeg, baie belangrik en nader gekom aan sy mede-voorspelers en sorg dat Andre Joubert genoeg tyd gehad het om daai bal uit te skop. Eckert nou Wallace. Dit was Goberina wat daar deur barst is binne aan die kwartgebied van Suid-Afrika. Eckert kry vir hom weer terug in die voorspelers in deur Bell. Dis net binnekant Suid-Afrika se kwartgebied. Eckert wag vir hom. Hy wil vir hom daar uithaal. Suid-Afrika se verdedigers lê vlak. 'n Kort skoppie hierdie. Andre Joubert wag vir hom. Is dit 'n skoonvang? Ja. Hier Kieu is in posisie. Skoonvang vir Suid-Afrika. Andre Joubert kan verligting bring. Goeie skop van Andre Joubert. Verplaasspel tot feitelik op die 10 meter stippellyn. Gaan 'n deeglike toets wees vanaand vir die Suid-Afrikaanse span want die Sydney span spog met 'n baie groot pak voorspelers. Selfs hulle 3 losvoorspelers is baie groot man en vinnig. Ten minste Talbot en Dempsey is aanspraakmakers op 'n plek in die Wallaby toerspan. Goed gedoen Dion Lotter. Baas vir Junie onder groot druk. Dion Westhuizen terug na Andre Joubert. Binnekant Suid-Afrika se kwartgebied. En Suid-Afrika het veld gewen. Op die middellyn sal hierdie lyn staan wees. Joubert wat 'n week gelede in Mackay nie 'n goeie wedstryd gehad het nie, sal graag wil vergoed vanaand daarvoor. Mark Bell. Goberina het oorgestuur. Kobus Wiese wat daar weer was. Skeieregter sê is te vinnig. Strafskop aan Sydney. Net binnekant hulle halfgebied. En Tim Wallace, 24-jarige loskakel. Dis waar het gebeur het. Dan kom die lyn staan en Kobus Wiese in 'n onkant posisie terwyl die tik gekom het daar van die Sydney slotte. En verligting word gebring deur die Sydney span. Hulle boor op die oomblik in Suid-Afrika se halfgebied. Weer 'n kort lyn staan, 3 manne die slag vir Sydney word gedeflekteer. Dis langs die agterlyn af. Dempsey wat daar probeer deurgaan, stel hom beskikbaar, kan hy uitkom aan Sydney se kant. Suid-Afrika se verdedigers wag vir hom. En die skepskop word afgeskop van Toms deur Jos van der Westhuizen. Is die ondersteuning daar, Adrian Rigter wat vir hom vorentoe skop en Chester Williams jaag vir hom. En probleme van Murdoch, hy moet vinnig red, vinnig plek beter Suid-Afrika. Vinnig deurgekom deur Jos van der Westhuizen, die skepskop van Richard Toms. Adrian Rigter het opgevolg. Want daar het ons gesien die veelsidigheid van Joost van der Westhuizen as skramskakel en Chester Williams wat uitstekend gevaar het in die Woensdagwedstryde tot dusver. Altyd aan die jaag. Later vanaand, net na afloop van die wedstryd, word die toetsspan aangekondig vir Saterdag. Vryskop van Suid-Afrika. Wat gaan Suid-Afrika maak? Andre Joubert kom nader. Die kort skoppie, Henny Leroux se hoë skop trek nie waar om Beleni. Suid-Afrika probeer deflekteer. Henny Leroux kry vir hom weer in die hande, dit kan 'n goeie opsie wees. Hierdie Suid-Afrika gaan ver veld wen, hulle is op die aanval 5 meter van die doellyn af. Daar die hoë skop van Henny Leroux het nie gewerk nie, maar vinnig toe die bal gedeflekteer is, sien hy hierdie groot gaping aan die diskant. En hy plaas Suid-Afrika op die aanval. Belangrike lyn staan vir Sydney, kan Suid-Afrika vir hom afneem. Dis wat ek wou met die sweetband voor. Mark Bell wat die bal moet ingooi. Dis die doellyn van Sydney regs op skerm. Goeie werk deur Steve Atherton. En Henny Leroux waar hy weer gaan, wat sê die skeieregter? Hy hou saak op fyn dop, hy sê nee. Dit gaan 'n skram wees, Suid-Afrika wat die bal gaan ingooi. Dit was baie slim spel daar deur Henny Leroux. Hy het gesien die bal is gedeflekteer en nou toe hy baie nader gekom aan die voordeellyn, maar baie goeie beslissing daar deur die skeieregter meneer Mike Kieu. Baie aanvallende posisie
Het Suid-Afrika die krag. Suid-Afrika wat 'n bietjie ligter is as die span van Sydney voorlangs. Maar as hy eenheid werklik goed saam kan hulle hierdie span van Sydney oor daardie doellyn stoot. Adrian Rigter sal met sy manne praat. Die derde keer wat die skram vorder. Adrian Rigter kry vir hom speel binnekant toe. 'n bietjie misverstaan. Die aanslaan was daar. Wel, dis 'n slim beweging wat tot dusver op die toer baie goed gewerk het. En ongelukkig op daai kritieke situasie kon die bal nie vasgevat word. Anthony Eckert wat die bal moet ingooi. Baie goeie 7 aan die kant speler hierdie Anthony Eckert, Australië verteenwoordig. As 'n speler in die 7 toernooie. Stewige skram. Tim Wallace van binnekant sy doelgebied. Die druk bly op Sydney. Uitstekende werk daar deur die Suid-Afrikaners om druk uit te oefen op die skopper Tim Wallace diep binnekant sy doel uit. Die eerste lyn staan waar Suid-Afrika die bal kan ingooi. Kobus Wiese met 2 hande vat hy vir hom pragtig. Hierdie maalbeweging, Adrian Rigter wil vir hom verder neem. Dis die doellyn wat voor lê. Hy is beskikbaar. Jos van der Westhuizen, dis weer Kobus Wiese wat vir hom op pad loop. Jos van der Westhuizen, dis Henry Honeyball. Is hy beskikbaar as Suid-Afrika se kan die man van Sydney het verkeerd geval. Strafskop. Strafskop aan Suid-Afrika. Hy gaan induik op daardie bal. En daar sal stellig pale toe geskop word. Andre Joubert wag vir hom. Wel, dis weer 'n buk. Daar kan ons sien die belangrikheid van die voordeellyn. Soos Suid-Afrika dit aangeval het daar. Henry Honeyball is die man wat deurgegaan het en toe hy val, toe duik een van die Sydney manne op die bal. Heeltemal ontoelaatbaar. En 'n guldige geleentheid hier vir Andre Joubert. Daar's 8 minute byna verstrek in die eerste helfte. Andre Joubert met die linkervoet, hy's hoog en hy's suiwer, hy is tussen die pale deur. En Suid-Afrika die loop voor met 3 punte teenoor 0. Dus ek dink dis 'n baie sielkundige slag vir Suid-Afrika daar, want daai eerste 10 minute in hierdie eerste helfte was die Sydney manne vasberade diep binnekant ons helfgebied. Maar Suid-Afrika mooi reggeruk. En ek is baie belangrik Andre het daai skop oorgekry, want partykeer met daai skoppe wat naby aan die pale is, 'n man is geneig om nie te konsentreer en om nie oor te skop nie. Jos van der Westhuizen wat die manne van Sydney aanneem. Dion Oosthuizen in 'n skramskakelposisie. Dis Henny Leroux, dis Andre Joubert. Hy gaan 'n bietjie vir Matthew Burke laat hardloop. Tinus Lanie en Chester Williams is daar. Henry Honeyball het vir hom aan op die 10 meter stappelyn. Skop vir hom ver veld af tot feitelik op die doellyn. Sydney wat vir hom nou kry in die middel van die veld. Honeyball is daar. Jos van der Westhuizen wat vir hom wag. Hy kry vir hom. Hy's op die middellyn nou. Hy's op die 10 meter stappelyn en kry vir Dion Oosthuizen. Dis goeie spel deur die Springbokke. Dion Lotter wat vir hom beheer op die kwartlyn. Jos van der Westhuizen kry weer vir hom Henny Leroux. Dis in die hande van Tinus Lanie. Lang aangee Andre Joubert in die agterlyn. Chester Williams. Is die ondersteuning daar. Suid-Afrika is nog nie oor die voordeellyn nie. Jos van der Westhuizen kry weer vir hom. En ongelukkig die misverstand en Tinus Lanie wat sien hoe die bal uitrol oor die kantlyn. Maar positiewe spel deur Suid-Afrika. Natuurlik pyk aansluiting daar deur Dion Oosthuizen saam met sy voorspelers. Hy het nie van hulle weggehardloop nie, maar nader aan hulle. En sy die bal beheer, die kom hy terug, is 'n lang aangee. En Burke van binnekant sy kwartgebied kry vir Chester Williams. Die bal is nie uit nie, is die 10 meter staplyn van Suid-Afrika, dis op die middellyn. Chester Williams, daar die jakkalsdraffies van hom, as al baie werk vir die Springbokke. Jos van der Westhuizen kry vir hom Henny Leroux. Dis in die hande van Ruben Creer. Dis Tinus Lanie. Hy soek ondersteuning en dan gaan hy self deurgaan. Tinus Lanie is deur. Dis 'n uitman tot 'n 3. Vinnige spel wat gelewer word deur Suid-Afrika. Pragtig, sny hy deur.
Ruben Creer het vergehardloop en Tinus Lanier rot hom af. Dit is weer 'n bewys van die belangrikheid van 15 man rugby toe die bal uitkom. Swak verdediging deur Sydney en Tinus Lanier, hy sien sy kans aan die binnekant en kyk net hoe glimlag daai man. Wel, dit verdien 'n klapjie op die skouer. Andre Joubert, wat maak hy met Rian? Hy's tussen die pale deur. Suid-Afrika 10 punte. Sydney moet nog punte aanteken. Dis 'n baie goeie begin vir Suid-Afrika hierdie. En daar is 11 minute speeltyd verstreke. 10 punte op die tellbord. Tim Wallace wat vir die derde keer in hierdie wedstryd moet afskop van die middelkolletjie. Dis 'n netjiese afskop van hom hierdie Kobus Wiese. Dis goeie werk. 10 meter staplyn van Suid-Afrika. Jos van der Westhuizen wag vir hom. Man van Sydney het van die verkeerde kant af aangekom, heeltemal terecht. Meneer Keo het net gewag vir voordeel. Andrew Blades wat gestraf word. Andre Joubert kry vir hom in die hande. En hy gaan van Suid-Afrika weer binne in die halfgebied bring van Sydney. Maar 'n wedstryd wat beloond begin vir Suid-Afrika. John Allen wat die bal moet aangooi, hy wag vir die bal. Dis 'n pragtige stadion, dis 'n pragtige aand. Dion Lotter is net nie goed genoeg vir hom nie. Jos van der Westhuizen is daar, Ruben Creer is daar, Suid-Afrika se verdediging hou. Eckert wil daar as nie voorspelers aangaan, dan word hy weggeneem weer deur een van die voorspelers. Hulle vorder. Andre Joubert wat vir hom inwag binnekant sy kwartgebied. Hy word gejaag deur Junie en Andre Joubert maak seker dat hy die bal uitskop. Dis meneer Ian McIntosh. Suid-Afrika kry nie die bal in die lyn staan nie. Die aanstaan was daar van Suid-Afrika en as Adrian Rigter vir hom optel moet hulle omsak vir die skrum. Wel ons kommentaar geriewe hier, die kommentaarhokkies is op mekaar. En reg langs ons is die Australiese kommentators en die hoor hulle dalk ook in die agtergrond. Kommentaarhokkies wat nie klankdig is nie. Maar met die gasvryheid van die mense kan niemand 'n vinger wys nie. Dion Lotter se verdediging is daar, Jos van der Westhuizen was daar, John Allen was daar. Strafskop aan Sydney as die bal gou vas word deur Suid-Afrika. Laaste man wat gaan opstaan van Suid-Afrika is Dion Lotter. Hy was eerste daar. Ongelukkige situasie vir Suid-Afrika want die verdediging was uitstekend van Dion Lotter. Aan die kant die voordeellyn en soos die voorspelers daar aangekom, ongelukkig het Dion Lotter die bal op die grond gehou. Daar kom weer die verligting vir die Sydney span. Ons het nog nie goeie dryfspel gesien van hierdie Sydney span, Chris, maar ek het vanoggend gehoor hulle is pak voorspelers is absoluut uitstekend as hulle aan die dryf kom van die losgemaals. Kan het nou gebeur? Voorspelers as 'n eenheid is daar, hulle het so 3, 4, 5 meter tap gewen. Suid-Afrika se moet keer. Suid-Afrika lyk so bietjie dis georganiseer, sit nie wat steeds beheer daarvan na trap. Ongelukkig vir Maka Thiel trap hy uit in die diskant. Maar kyk net hoe ver het hulle veld gewen. Gavin, jy het nou net gepraat daarvan. Wel, die bal is so goed beskerm deur die draer en die manne om hom en sodra daai man op sy voete kan bly, is dit baie moeilik om te keer. So 'n bietjie besluiteloosheid daar by Suid-Afrika oor wie in die lyn staan moet wees. John Allen is nie tevrede nie. Hy sê die manne van Sydney moet onder die vlag uitkom. Kobus Wiese vat vir hom in die lyn staan. Daar was baie meer manne van Sydney in die lyn staan as van Suid-Afrika. Andre Joubert se skop is uit. Die lyn staan steeds binnekant Suid-Afrika se halfgebied waar Mark Bell die bal moet ingooi. Baie kort lyn staan tot dusver. Adrian Rigter wat 'n fout bykry. Skeieregter sê Suid-Afrika die lyn staan te vinnig toegemaak. Oor daardie denkbeeldige lyn gespring. En 'n vryskop en dan plaas Suid-Afrika 'n bietjie en 'n vryskop toegeken. En nou nader
aan die span van Sydney. Warwick Gabo die bal in die hande. Gaan nie 'n kort skopie gee. Nee. Hy wag vir Anthony Eckert. Dis 5 meter van die doellyn af. Blade sit vir hom in die hande, beskikbaar na Eckert. Wallace. Een van die manne van Sydney waar al deur gaan. John Allen bring vir hom grond toe. Sydney wil die bal hê. Eckert, Wallace. Toms gaan grond toe gebring word. Suid-Afrika se verdediging hou. Waar gaan die bal uitkom? Sydney wil vir hom hê. Sydney wil vir hom hê. Hulle gaan stellig regs gaan. Jimmy wat daar probeer deurgaan. En Suid-Afrika desperaat skop met die bal vorentoe. Steeds Dennis Lanier, Chester Williams jag vir hom. Dis Chester Williams en Murdoch Williams kop steeds vorentoe. Gaan die kantlyn wen. Andre Joubert is daar. En die Leroux skop vir hom vorentoe waar die fluitjie uitgeblaas vir die aanslaan. Suid-Afrika van leie doellyn vorder tot op die doellyn van Sydney. Goeie ondersteuning, die skoppie van Chester Williams net hier van die rand van die skoen af. Wel, dit was 'n moeilike situasie vir Chester Williams. Hy het gesien hy sou uitgeduik het daar en hy het probeer om die bal binnekant toe te skop, maar ongelukkig hanteringsfout deur Suid-Afrika. Chris, ek wil ook net noem dat Suid-Afrika sal moet seker maak dat hulle ophou met die teenpratery met die skeieregters. Ons het gesien wat se probleme het Suid-Afrika wel gehad Saterdag daaroor. Eckert het besluit hy gaan self skop en hy skop vir hom uit op die kwartlyn van Sydney. Ja, dit kon baie maklik nou verkeerd geloop het vir Suid-Afrika daar. Chester Williams, die kere wat hy tot dusver aan die bal geraak het, was hy gevaarlik. Moenie glo dat daar die motivering by hierdie Springbokspan is nie. Daar was daarom 'n bietjie 'n misverstand gewees of heeltemal stampspringery en is Tim Wallace se skop van binnekant sy kwartgebied. Maar Suid-Afrika steeds binne in die halfgebied van Sydney. Lerian McIntosh gister toe hulle vir hom vra. Suid-Afrika wat speel teen Sydney met 8 manne wat vir die Wallabies gespeel het en 1 reserve. Toe sê jy moet net onthou daar's 15 Springbokke. Dis trotse draers hierdie. Steeds binne in die halfgebied van Sydney. 18 minute wat verstrek is in die eerste helfte. Kobus Wiese. Sy soveelste bal wat hy vat in hierdie lyn staan. Hier kom die maalbeweging van Suid-Afrika. Dit lyk baie goed vir hulle. Suid-Afrika wil vir hom terug hê. Heinrich Rogers, John Allen, die manne is daar. Jos van der Westhuizen en die Leroux, dis Henry Honeyball, Dion Oosthuizen. In die agterlyn, hy soek ondersteuning. Chester Williams kan dit nie vir hom beheer nie. Hy het al voor 'n man van Sydney gestruikel. Maar Suid-Afrika wat alles probeer. En net ongelukkig dat die laaste aangee net nie daar is nie. Boonbehalwe die aangee, daar was een man wat het was baie belangrik dat een man die lyn reguit gemaak het daar en ongelukkig Dion Oosthuizen wat deur 'n halwe gaping gekom het. Chester Williams van die ander kant van die vleuel af. Eckert. Tim Wallace staan net by die kant sy kwartgebied. Soveelste skrum wat in duie stort. Hier nie diskant is dit Heinrich Rogers wat druk teen Mark Hartiel. Hierdie sit nie pak heel wat swaarder as die Springbokke. Guberina hou vas vir hom. Jos van der Westhuizen wil vir hom optel. Was daar die bal uit? Nee, sê meneer Kiel. Adrian Rugter wat net 'n bietjie met hom gesels. Want dis 'n bewys van die kompeterende wyse waarop Jos van der Westhuizen sy rugby speel. En hierdie skop gaan nie uitwees nie. Andre Joubert, die strafskop kry moet jy vir hom uitskop. En Andre Joubert wat seker maak dat hy die kantlyn gaan hou. En hierdie lyn staan is halfpad tussen Suid-Afrika, kwartlyn en die midlyn. En Del wat die bal kan ingooi. Vollengte lyn staan, een van die min wat ons tot dusver gesien het, gedeflekteer deur en dis die agterlyn van Sydney. Toms wat daar ingekom het, Eckert kry weer vir hom, maar aan 'n bel wil daar deurkom, maar is net so die voordeellyn, dis so belangrik. Talbot wat verloor, Dempsey wat verder neem en Dempsey met Guberina. En Guberina, is die aangee daar, die hanteerfout ongelukkig.
En die kantlijn ben op. Maar benauwde oomblikke vir Suid-Afrika. 20 minute verstrekke. Suid-Afrika 10 punte. Goeie werk deur die Sydney los voorspelers en dan uiteindelik daai aangee daarna regtervleuel Peter Jorgensen wat nie kon vasgevat word. 10 punte teenoor 0 op Suid-Afrika voor en saam met Gavin Cowley, Hugh Blyden. Joost van der Westhuizen just making sure that he finds his man Henny LaRue. Just look at the pressure that's being exerted on the South African fly half by those three loose forwards and of course Anthony Eckert at scrum half for Sydney. Thank you, Chris. That's Chris Hawkins, the Sydney coach, will be really worried. Beautifully taken by Waugh, who's taken some good line-out possession for Sydney. Eckert, a long ball out to Wallace, a skip to Murdoch, who shows he has plenty of pace. This is Tom on the outside, he gets it out to Janee. Nice doubling around again by the Sydney backs. Wallace is going in, then taken on there by Eckert, but the touch judge's flag is up. Well, that was elusive and good running by the Sydney backline players. They double around very well. And the South African defence stretched to its limits. You can just see there Dion Lotter was over very quickly with the cover defence. About 5 metres from the Springboks goal line. There you can see the goalposts just on the left of the picture. We've seen some good jumping by Cobus Wiese, and he does it again for the Springboks, trying to drive forward, held up by Hearn. Hearn goes offside, but the referee, Henny LaRue, with a little dummy there, giving himself lots more time, and the referee now has blown for the penalty to South Africa. But this could be bad news for the Springboks as Cobus Wiese is down. He's done some excellent work in the lineouts, has Cobus Wiese, particularly on defence. And just injured as he received a bit of a thump there as he came barging through that lineout. Well, his work has been exemplary. In fact, also with those driving mauls, he's always been the man in the front there, and it's great to see him back on his feet from a South African point of view. There he is, once again with the driving play, and I think just a little knock in the rib cage, but he's back on his feet again. Andre Yebert with the penalty. And that's a good kick by Andre Yebert. Up to the 10 metres line of South Africa. I think one of the hallmarks of any great side of there is their ability to absorb pressure and their solid defensive work. And thus far, South Africa have defended very well inside their own 22. Of course, if you look at people like Henry Honeyball and Tinus Leni, well known for their tackling, but hats off as well to the Springbok loose forwards. Steve Atherton goes very high. Referee waiting for advantage. There was just a little knock on as the Springboks came around to gather that ball in. It was unfortunate because Atherton had won the ball for South Africa. Pressure on the Sydney scrum from the Springboks. We saw earlier that the Sydney side do have a slightly heavier pack, but the Springboks scrumming well. Johan Steiger on the far side, Heinrich Rogers on the tight head this side. And then Wiese and Steve Atherton. Eckert feeding, held at the back by Guberina. He came into the side at the late stage in place of Michael Browl. Good running again. Murdoch is up through the outside gap. He's got incredible pace, has Murdoch. Taken on there by Burke, and then finally it's in with Jorgensen. A beautifully worked try by Sydney, and we saw the pace there of Alistair Murdoch. He scored 2 tries for New South Wales against the Springboks. We saw his pace when he chased back against Chester Williams, and here it comes again. Alistair Murdoch playing it outside centre on both sides, of course. Terrific pace. And then, of course, some beautiful interpassing from the players. Matt Burke seemingly in a position where he might well have tried to go himself. Also, good effort there by Dion Westhuizen coming across. Adrian Richter had already given up at that stage. There was no ways he was going to catch the speedy Murdoch. A real hallmark of Australian rugby is their ability to pass effectively and take the catches. And, of course, with a man like Jorgensen, who has the pace similar to that of Darren Junee on the left wing, it was all over for South Africa.
So it's going to be Matt Burke, the fullback, with the conversion attempt. We've seen Tim Wallace. We saw Tim Wallace taking the kicks for New South Wales when they toured South Africa, but it's been entrusted to Matthew Burke. And the touch judge's flags stay down. So that was a very, very well worked try by the Sydney backline players. Just 15 minutes left to play, and South Africa leading by 10 points to 5. It was Eckert up there, but it's taken down by Honeyball, who was in the thick of things very quickly. Kobus Wiese in there trying to work it loose for South Africa. And then eventually it's Ruben Creer, showing that he is pretty committed. Referee indicating that the South Africans caught that ball from the kickoff. Sydney's advantage. That's the try scorer, Jorgensen. Played by Guberina at the back of the scrum there. Hubert, who's played extremely well. And the bounce favouring Andre Hubert there, which was a good grubber kick down the touchline. And there we have just about a metre inside the Sydney 22-metre area. This ground by no means packed out, but about 10,000 people here. Well worked back there, but taken in by Harthill, the loose head prop forward. Nicely worked back by the Sydney forwards. Burke hasn't found touch again. Good catch by Williams. A chance for South Africa to counter-attack. Chester Williams is well held up in the tackle by Talbot. Good attacking position for the Springboks. Probing kick by Van der Westhuizen. And that's taking play down to about 10 metres from the Sydney line. Well, they're worried. Ian McIntosh always gets pretty motivated and G'd up for these games. And Adrian Ruchter went very high, but again the Sydney forwards got it down. They're working back well at the back of the line on Talbot, Dempsey and Guberina. Very good clearance kick by Burke. Very good control from the Sydney lock forwards in employing the tap down, and there's always a man to pick it up well and just get that clearance from Eckert. That was very good play by Sydney. In fact, considering as well that Dion Lotter had moved to the front of the line out to try and impair the throw-in of Sydney. We haven't seen too much of Steve Atherton at the middle of the line out. Going deep to Dion Lotter. Referee waiting for advantage. There was a knock on by the Sydney players, and it's Lenny who comes bashing through, or Honeyball rather. The ref calling Richard Toms, the Sydney captain, over, and that's Anthony Eckert. That was the crash ball there on Henry Honeyball, and we wait to see just what that problem was. Presumably with that tackle that was launched on Henry Honeyball, it might have well been a head-high tackle. So a chance for Andre Hubert to put South Africa further ahead. 11 metres inside the Sydney half, directly in front of the poles. Had an awful evening the other night against Queensland Country. And he's just sliced that a little bit, just to the left-hand side of the post. Cleaned up quickly by the captain, Toms. Wallace. That's a very long drop out by Wallace. The bounce nicely for Hubert. I always believe there's terrific value in those long dropout kicks if they are into space, and as long and as deep as that particular one from Tim Wallace there, and a good return from Andre Joubert, but still Sydney getting down to an area where they would want to stay.
Warwick Ward, the front of the line-out, couldn't gather. Joost van der Westhuizen's kick doesn't go nearly far forward enough. The referee will call them back for the scrum. Very strong front row Sydney have in Harthill, Bell and Blades. Andrew Blades, who toured with the Wallabies of South Africa last year. Honeyball on the crash, plops it up to Ruchter. Van der Westhuizen directs proceedings. Nice running by Henny LaRue as he tries to get through on the outside. Well backed up by Ruben Creer. Now Deon Westhuizen gets into the act as well. Lovely little dart there by Henny LaRue. Good support on the inside from Ruben Creer. Well, a very committed run there over the advantage line. Ruben Kruger, who's had a superb tour here. He's only played, of course, in the Wednesday matches, but done extremely well, right up in support there. And good to see Deon Westhuizen getting involved. Hearn goes high, so does Guberina. Wallace, that's an awful kick by Wallace. Back for it is Chester Williams, nicely taken by him. Hubert. He'll probe, it's a long torpedo and it's beautifully directed. Well, that was clever play by Andre Joubert. One thought for a minute that he might attempt a drop goal, but he had men right up onto him. And then, of course, the crossfield kick, there was plenty of space on the far side. Once again, a tester for South Africa at the lineouts, although not their throw-in. Up until now, the lineouts haven't gone anywhere near the way they expect them to go, with the exception of Cobus Visser in the front. The tap back to Van der Westhuizen, the long ball to LaRue. Lovely hands by him. Tinus Lani just losing his footing a little bit. South Africa have been robbed of the ball, but it's a penalty to South Africa playing the ball on the ground. And this is right in front of the posts. That man getting up last there is Richard Toms, the Sydney captain. And he didn't look happy at all. Tinus Lani was the man with the drive through there. Now just watch those hands inside there. There it goes across. Unfortunately not able to identify the player, but very definitely hands in at that ruck situation. Important for Andre Joubert, I think, as well, just to keep his head down and keep concentrating, kick through it. Andre Joubert makes no mistakes, did what Gavin Cowley said he must do. And South Africa now go into that 13-5 lead. Dr. Uli Schmidt sitting in the middle. Seven and a half minutes left in the half. Cobus Visser under it, couldn't catch, taken on by Hearn, or Warwick War rather. Eckert waiting for it, he's in the thick of things. Just calling his forwards to get in. The Springboks coming in from the wrong number 4. And again the South Africans argue they must really cut this out. Something that they don't need to do, and Matthew Burke will go for posts. A lot of those countenance, I think, Huey, it might well have been Cobus Visser. Yes, I think a lot of the counter-attacks are born out of frustration. But, of course, any rugby player needs to hold on to the discipline at any stage of any match. And it's just been lacking somewhat in this game. And it'll do Adrian Ruchter a lot of good, I think, if he just says to his chaps, come on, fellows, let's just keep quiet. Even although we might not agree with what decision the referee takes, it's not going to help by complaining. Sat on the bench for Australia in the second test. And it's pretty well directed. That's a superb kick by Matthew Burke. So the difference goes back to where it was when it was 10 points to 5, now 13 to 8. LaRue's kick just carrying the 10-meter line. Opportunity, LaRue, Van der Westhuizen not getting the ball he wants, but this is where he's extremely elusive. The drive on from John Allen, but one fears that was a forward pass. It was a little unfortunate that John Allen got into a position where he was in front of Joost van der Westhuizen.
Good solid scrum by Sydney. Held at the back by Guberina. Joost van der Westhuizen going in there, has to be careful to stay on side. The heavy Sydney pack taking it down now. Guberina goes on the drive. The big men get behind him. Penalty to Sydney. Dion Lotter, the last man up. Wallace. And that's a superb kick by Wallace. Just about a metre inside the Springboks 22 area. 4.5 minutes left in the half. Remembering that the Sydney team is certainly no pushover. Quite a number of them played against Northern Transvaal last year in the Super 10 series. Good cleaning up work there by Joost van der Westhuizen. It's Richard Turnbull in the middle with a beard. Ian McIntosh has now taken his chair, and that's Anton, the baggage master. Very affable fellow. Van der Westhuizen. That's a better kick by Van der Westhuizen. Now the bounce, where will that go? Back for it is the try scorer, Jorgensen. And now Dion Lotter gets it away to Andre Joubert, to Henry Honeyball. He's got Dion Westhuizen on the far side. The Sydney defence closing in. And that's a... Matthew Burke is there. Oh, pretty good kick by Dion Westhuizen. I thought Matthew Burke might have made a grab at that, Gavin. Well, I don't think he had too much room to move in, but good play there by particularly Henry Honeyball in coming back to join on to that line movement. South Africa have at times been a little bit slow in getting back to assist the last line of defence in terms of counter-attack. An ugly ball for Van der Westhuizen. He cleaned up well, a lot of attention from the hooker, Mark Bell. Dion Westhuizen's taken up the position of scrum half. Nice feed to Henny LaRue. Ruben Kriel goes on the charge. He's well held up by the flank forward Dempsey. Cobus Wiese going charging in, and a penalty to Sydney. It's not a penalty to Sydney, in fact it's a penalty to South Africa. There came the drive through. Now just watch the Sydney men as they come in from the wrong side of that ruck, all over the place, and Cobus Wiese with the last lunge in there, but the referee had spotted that the Sydney players had come in from the wrong side. So important, of course, for Joubert to goal these penalties in a match which could develop into an incredibly tight tussle in that second half. It's certainly going to be a tense second half. Andre Joubert, who's had a little bit of a groin injury, and that's tended to hamper his follow-through. Very short run-up, he picks up his tee because he loves it. 3 more points to South Africa. As he struck it, he just bent down very confidently, picked up his tee and was trotting back. He knew it was over from the moment he struck it. So Tim Wallace will restart for Sydney. Wiese is up there, good catch by him, good support from the 2 prop forwards. Allen works it back. Henny LaRue had all the time in the world to make that touch, but hasn't found it. This is Matthew Burke with the counter-attack. Honeyball was up quickly on him. That's gone extremely high. Ruben Kriel waits, good catch by him. Burke was onto him very quickly. Well worked out by Henny LaRue. Now Andre Joubert gets from Van der Westhuizen. The long kick by Andre Joubert. And just, that's the halfway line that it just rolled over. Ruben Kriel did well to get back for that kick, high kick by Matthew Burke. Makes a big difference when a large man takes the up and unders. 82! Talbot, Warren, Hearn in the line out for Sydney. Adrian Ruchtu has done a very good job as the captain. Charge on by Hearn, the lock forward. Picked up now by Decker, taken on by Bell. South Africa offside. So Matthew Burke having
converted that last penalty will be full of confidence and has indicated to the referee, Mr. Michael Keogh, that he will be going for posts. It's interesting in this first half as well, although there is a little bit of a breeze at the backs of the Sydney players, they've certainly punted the ball a lot more effectively than the South Africans. We've seen that on the odd occasions the Springboks have not found touch. Also just don't seem to have kicked the ball in the right sort of fashion in terms of creating torpedoes, but some lovely kicking from Tim Wallace and of course Matthew Burke at the back. Straight after this kick, I'm sure that the referee's whistle will go. We've just had that about half a minute stoppage for injury to Kobus Wiese. Otherwise it's been injury-free. And Matthew Burke doesn't like that at all. You hear that siren, that is for half-time. The referee allowing play to continue, but he's now blown his whistle. So a penalty by Joubert. The goal after the try by Leni, a terrific try by Leni. Another 2 penalties by Joubert. Very, very good try by Jorgensen. Penalty by Africa leading the Sydney 15 16-8 at half-time. Chick Henderson, a fair reflection? Yes, well, it's 1 try each, but we have had the better of things territorially, and it's pleasing to see South Africans getting slightly better ball in the line-out. I thought Kobus Wiese doing particularly well in the front. After the debacle, really, of the test match in the line-outs, Kobus Wiese is knocking at the door? Well, he takes his own ball well, jumping forward, and his timing with Allen seems to be very good. And it's nice to see Andre Joubert playing well. He looks totally fit again. Well, he's settling in again now. With Yes. a chance. Joost van der Westhuizen, who's on the shortlist. Well, he's done nothing wrong, and he's given some very quick, crisp passes, and he must still be in with a chance. Yeah. The crowd there at Penrith, I think they'll be looking for a few more tries in this second half and a bit of excitement. Almost like one would hope to see a bit of barbarian-style rugby. There's not a lot to lose. Well, that try they scored certainly was a classic try with a lovely knife through in the centre, lovely support, good handling, and that was really a classic try. Right, well, let's hope for some really good rugby now in the second half as we join our commentators, Chris Moller and Gavin Cowley. Welkom terug van Penrith Park. Suid-Afrika 16 punte op die tellbord. Sydney het 8. En met hierdie 16 punte, Suid-Afrika se 500ste punt. Presies 500 punte tot dusver op die toer vir Suid-Afrika en hulle teestanders 116. Suid-Afrika spog met 85-3 tot dusver teen 12. En dit is tot dusver op hierdie toer. Die tweede helfte gaan begin. Suid-Afrika 16, Sydney het 8. Goeie eerste helfte vir Suid-Afrika. Rustyd het John Allen en Kobus Wiese 'n bietjie aandag gekry hier op die rug van die spandokter en die fysioterapeut. Dis die twee afrigters, Chris Hawkins en Ian McIntosh, wat 'n bietjie met mekaar gesels. En meneer Hawkins lyk glad nie gelukkig nie. En die Leroux wat die tweede helfte gaan begin vir Suid-Afrika, 16 punte teenoor 8. 40 minute wat oorbly in die voorlaaste wedstryd van die 1993 Australiese toer. Adrian Richter was baie vinnig daar. Ook Henry Honeyball. Hy wil uitkom aan Sydney se kant, hulle wag vir hom, dis Eckert wat wag vir hom. Gaan nie uitkom, skeieregter sê kom ons skram, Suid-Afrika sal stellig die bal aangooi. Nee. Suid-Afrika het vir hom gevang van die afskop af, sê die skeieregter, en Sydney wat die bal kan aangooi. Eckert het al die aandag van Joost van der Westhuizen. Tim Wallace besluit hy gaan hardloop. Joost van der Westhuizen en Dion Lotter bring vir hom grond toe. Gaan die bal uitkom. Suid-Afrika wil vir hom hê. Suid-Afrika gaan vir hom kry. En die Leroux kom hy daar deur die gaping. Dis bietjie misverstand. Chester Williams was weer daar, maar die man wat ontkant was John Hinn. En 'n strafskop aan Suid-Afrika. En meneer Keogh het net gewag vir voordeel Andre Joubert gaan paal te skop. Dit was 'n interessante besluit deur Tim Wallace, die loskakel om te begin hardloop van net buitekant sy 22. En ons het gelees in die koerant nou die dag van die afrigter meneer Chris Hawkins wat gesê het hulle gaan hardloop teen Suid-Afrika Woensdag aand. Wel, dit het ons nie wel gesien in die eerste helfte van binne hulle helfgebied. En weer 'n guldige geleentheid vir Andre Joubert. Ontsettend belangrik vir uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt dat hulle wel nou meer punte aanteken.
Andre Joubert. Hy mis hom jou werklik waar die telling by onverander. Sien die uitdrukking op sy gesig vertel vir dat hy glad nie tevrede is nie. Nie 'n goeie inskop van Wallace nie, maar dit kan dalk werk vir hulle. Henny, aan die bal is daar. Hy stel die bal agter beskikbaar. Adrian Rigter waar die bal afgeklap en dit was onkant spel baie ver. Peter Jorgensen wat onkant was, die skare hou nie daarvan nie, maar dit was so duidelik. Henry aan die bal is omtrent omgedop daar. Maar tog baie goed gedoen deur die bal beskikbaar te stel. Aan die bal in 'n moeilike situasie daar. Maar wel die bal gevat en Sydney in daai onkamposisie. Chris, ek dink alweer baie belangrik uit die Suid-Afrikaanse oogpunt om hierdie skop oor te kry. Hulle het vleeslik gesukkel, beide Andre Joubert en Henny Leroux verlede week teen Mackay. Twee geleenthede binne 2 minute vir Andre Joubert om Suid-Afrika te laat voorlopend 19 punte teenoor 8. Is hy die slag tevrede? Ja. Hy het vinnig gebuk, maar hy het tog net weer opgekom om net seker te maak of hy wel tussen die pale deur in Suid-Afrika loop voor met 19 punte teenoor 8. Dit sal baie goed vir Suid-Afrika se selfvertroue wees as die Springbok kop. Goed wees vir Suid-Afrika se selfvertroue indien hulle hierdie sterk span van Sydney kan klop. Jos van der Westhuizen wag vir hom, so 5 meter by die kant sy kwartgebied. Goed veld gewen deur Suid-Afrika. Kobus Wiese is in beheer van daardie bal en die dryfwerk kom van sy mede-voorspelers. Nou was Adrian Rigter daar. Hy werk goed saam as 'n eenheid. Dis goeie werk deur Kobus Wiese. Steve Atherton is daar. Ruben Creer werk hard. Suid-Afrika wil vir hom terug, ja, dit al baie ver veld gewen, 'n goeie 20 meter. Andre Joubert in 'n loskakelposisie. Matthew Buck moet hardloop om by die bal te kom. Hy word gejaag deur Tinus Lenie en Chester Williams. Hy het uitgetrap aan die diskant Jorgensen. En die verdediging was daar, goeie opvolgwerk deur Tinus Lenie en ook deur Chester Williams. Uitstekende dryfgemale daar deur Suid-Afrika. Ons het gevoel op 'n stadium of hulle nie miskien dit hoor doen het, maar uitstekende werk weer deur Andre Joubert. Dit wys jou net hoe belangrik dit kan wees as jy wel 'n linkervoet skopper in jou span het. Wat kan gebruik maak van die oopkant. Goberina het vir hom afgeneem. Daar was voordeel van Suid-Afrika, Jos van der Westhuizen. Tinus Lenie wat vir hom optel. Suid-Afrika is in 'n baie aanvallende posisie is in die middel van die veld. Hy is beskikbaar. Adrian Rigter wag vir hom. Jos van der Westhuizen wag vir hom. Dion Lotter wat aangaan. Hulle is so 8 meter van die doellyn af. Hier kom hy, Jos van der Westhuizen. Henry aan die bal, kan vir hom net die beheer neem. Daar is moeilikheid vir Suid-Afrika. Jos van der Westhuizen wat saam met Dion Westhuizen moet gaan red. Andre Joubert bring hom aan grond toe. Suid-Afrika se verdediging is daar. Hy is weer beskikbaar, Eckert. Tussen die hande van die Hakerbel. Kry net nie die nodige aansluiting nie. Kry vir hom terug Suid-Afrika. Sydney wil vir hom hê. Eckert wag vir hom. Goberina daar ingegaan. Hy is weer beskikbaar aan Sydney. Niemand tel die bal op nie. En heeltemal tereg, die bal was uit. Was het aanslaan, inderdaad, scheidsrechter wacht voor voordeel. Een prachtige bal wat gewen wordt deur Sydney, beskikbaar. En niemand is daar om hem op te tellen. En ik meen het was Johan Steiger wat bijgekomen het. En voor hem daar weggeskopt het. Ons het weer gesien hoe vinnig is die snelheid van die Sydney agterlyn. Alistair Murdoch, Darren Junie daar op die linkervleuel. Almal manne wat baie vinnig kan hardloop. Just van der Westhuizen. Andre Joubert se kort skop, hy sit vir homself agterna, gaan hy vir hom reg spring. Hy skop hom net vorentoe, dis Chester Williams. En dis Chester Williams wat vir hom in die hande van kry en vir hom nie, hy sê die skeidsregter, die grensregter aan die diskant. Hy sê hy
En lyn staan feitlik op die doellyn. Nou meneer Kiel wat net 'n bordjie met hom kon wissel, was aan teerfout eerstens. Dit is een van die kenmerke van Andre Joubert. Daai tikskoppie en Chester Williams in 'n baie moeilike situasie. Die bal wat glad nie vir hom reg spring nie. Suid-Afrika nog steeds op die aanval. Kan hier 'n kragskram kom van Suid-Afrika. Eckert wat vir hom ingooi, sit nie beheer vir hom tog. Hulle moet weer skram. Nou sit neer die gewigsvoordeel. Kyk reg gesê op Suid-Afrika, julle moet reg in vorm te skram. Dion Lotter en Adrian Rigter verhoed dat die bal verder daar kom. Warwick Kwart van weggeneem. Skeidsregter sê dit is nie onkant nie. Was nie 'n losgemaal nie. Kan die bal uitwees? Ja, net by die kwartgebied van Sydney. Ja, Chris Hawkins sal nou nie daar die uitdrukking beskryf as gelukkig nie. John Allen wat die bal moet ingooi. Dis die kwartlyn van Sydney. Suid-Afrika 19 punte, Sydney het 8. 32 minute speeltyd wat oorbly. Ruben Creer wat vir hom in die hande kry. Kan nie weer uitkom as Suid-Afrika se kant. Die bal is beskikbaar. Jos van der Westhuizen wat vir hom daar inwurm. Tinus Lene se kortskoppie word gejag deur Dion Westhuizen. Hy vat vir hom pragtig. En hy kry die aansluiting van Tinus Lene. Alhoewel, dit lyk goed vir Suid-Afrika. Millimeters van die doellyn af. Die ook vlag lewend skief. Daar is hy, Dion Westhuizen wat vir hom kry. 'n Lange agee na Tinus Lene. Hy kon het wel daar gewees het. Kortlyn staan. Dan moet jy seker maak op jou doellyn. Dis altyd gevaarlik. Bel met die bal moet aangooi. Suid-Afrika het vir Steve Atherton en vir Dion Lotter. Warwick Kwart. Tony Dempsey. Sy man wat om beheer het wat die vuiskop behoort aan Sydney. Suid-Afrika het die gaping nouer gemaak. Adrian Rigter het dalk te vinnig nader gekom. Skop nie uit nie, dit kan fataal wees. Dion Westhuizen kry van Andre Joubert. Hy sien hier is 'n gaping. En die bal wat rol en hy's binne aan die kwartgebied van Sydney wat hy oor die kant in rol. Dis weer 'n slim spel deur Andre Joubert. Alweer miskien in 'n situasie waar hy paal toe kon geskop het met 'n skepskop. Maar daar was baie oop grond hierna aan ons. Lyk vir my asof Suid-Afrika bietjie beter vaar in die lyn staan en nou. Daarin verloor hulle na John Hen. Sydney se dryfbeweging wat binnekant toe gaan in die middel van die veld toe nog nie heeltemal vorentoe nie. Dan probeer hulle vir hom tog daar deurwerk. Dion Lotter en Adrian Rigter en Johan Steiger wat moet terugkom. Jos van der Westhuizen wat self wil kom inklim daar. Strafskop. Suid-Afrika was onkant. Scheidsregter het die nommer 4 gewys. So die strafskop is dalk teen Kobus Wiese. En die slag maak Sydney seker dat die bal uitgeskop word. Scheidsregter beduie nog Suid-Afrika moet die bal ingooi. Dan word hy daarop gewys deur meneer Keu. En dit is Mark Bell wat die bal kan ingooi. 30 minute wat oorbly. Suid-Afrika het 19, Sydney het 8. Heinrich Rogers wat mooi kon vasmaak. Jos van der Westhuizen wag vir hom. Hy kry van Andre Joubert. Gaan hy hierdie bal uitskop, Matthew Burke wat vir hom kry. Hy beheer vir hom pragtig. Op feitlik op die 10 meter staplyn. Een van daardie is van hom word ingewag deur Andre Joubert. Net by die kant sy kwartgebied, vat hom pragtig. Probeer met Jos van der Westhuizen gee. Sydney kry vir hom, dit kan gevaarlik wees. Steve Talbot wat aan gaan, hulle is binne aan die kwartgebied van Suid-Afrika. Eckert na Bell. 15 meter van die kantlyn af hier nie diskant. Wallace, Periana van Thompson, as het Murdoch wat grond gebring word, hy het steeds beheer daarvan. Sydney wil vir hom terug, dis die kwarting van Suid-Afrika, gaan hy uitkom.
Suid-Afrika gaan gestraf word. Doelbewus, die losgemaal, grond toe gebring, afgetrek. Adrian Rigter gaan vra, hy wil dit seker maak. Pieter Jurgensen wat vanaf die klikskopie wil neem, maar hy word daarop gewys dat Matthew Buck bedoel hy gaan pale toe skop. Sydney wat nog nie punte in die tweede helfte kon aanteken nie, maar hier is al die eerste geleentheid. Nie 'n moeilike skop nie, binne aan die kwartgebied. Nommer 1 behoort aan Johan Stuyger. Matthew Burke. Man het onder andere vir Australië onder 21 span gespeel het. Wat maak hy met hierdie ene? Teen die reg op paal vas. Matthew Burke kry vir homself in die hande. Word verder geneem deur Andrew Blades. Sydney wil vir hom beskikbaar kry. Hulle soek hom, hulle wag vir hom. Hulle is diep binne aan die kwartgebied. Eckert wil vir hom uithaal. Dis Guberina wat daar gaan. Steeds vorder Sydney. Suid-Afrika sal 'n keer moet ken. Dis 10 meter van die doellyn is in die middel van die veld. Suid-Afrika gaan sien dat Sydney vir hom weer gaan wen. Deur die hande van Wallace Toms. Dan Murdoch. Dan hy word opgetel deur Sydney. Hulle is baie na die doellyn. Was bijna misverstand, maar Sydney het steeds beheer van Suid-Afrika. Keerval wat hulle werd is. Sydney wil vir hom gaan die bal uitkom. Gaan die bal uitkom. Dion Lotter self die scheidsregter gee pad. Suid-Afrika gaan gestraf word. En pas op nou weer. Scheidsregter sê, pas op, ek het julle gesien, die grensregter hou sy vlag dwars. Die grensregter hou sy vlag dwars. Hy het ook dinge gesien aan die oorkant. Meneer Keuer op vir Kobus Wiese nader. Nou gaan hy eers met die grensregter gesels. Daar moes iets gebeur het. Daar moes iets gebeur het. Daar gaan 'n strafskop wees aan Sydney. Afhangend van wat die grensregter nou gaan sê. Hy bedoel daar is 'n man getrap. Lyk dit vir my. Kom ons kyk. Anthony Eckert, die man wat eerstens daai bal probeer uittrap daar. Kobus Wiese, daar kan jy vir Kobus Wiese sien. Hy klim oor daai losgemaal en Wel nou gesels meneer Keel met Kobus Wiese. Skare aan die oorkant, hulle het gesien wat gebeur het. Die grensregter het gesien wat gebeur het. Daar gaan gesels word. By die manne van Sydney. En die strafskop word omgedraai. Die strafskop word omgedraai en 'n strafskop van Suid-Afrika. Wel, Kobus Wiese daar opgespring. En 'n man sal die doelbewus so begin slaan op wil slaan. Die Matthew Buck van die bal in die hande kry. Suid-Afrika het nie uitgeskop nie. Dis Murdoch. Dennis Lanier is daar by hom. Toms. Wat kom, dis Johnny wat vir hom hier vasloop en die springbok verdedigers. Hy's weer beskikbaar aan Sydney. Eckert kry vir hom nou Wallace. Dis in die hande van Murdoch. Matthew Buck het die vir hom kan beheer in Suid-Afrika wat die bal vorentoe skop. En Anthony Eckert gaan vir hom uitskop aan die oorkant. Wel, daar is baie lank gesels aan die oorkant, maar ek dink die scheidsregter het die regte beslissing gegee. Was nie voordeel hier Suid-Afrika wat die voordeel gehad het daar na die aanslaan van Sydney. Suid-Afrika kan nou die bal aangooi. Wel, ons hoop nie hierdie wedstryd gaan enige verdere insidente uit oplewer nie. Tot dusver was dit 'n baie skoon wedstryd. Sydney wil vir hom maar toch Suid-Afrika, Jos van der Westhuizen, Andre Joubert, binnekant sy kwartgebied. Gaan nie heeltemal waar hy hom wil hê nie. En hy sê ter nie diskant. Gaan die lyn staan wees, gaan dit 'n skrum wees. Q wat eers gesels met die grensregter. Hy sê seker vir hom, hou net vir my sake dop asseblief. Kobus Wiese hier voor teen Warwick Wall. Steve Atherton teen John Hearn. Dis agter vir Adrian Rigter wat van deflekteer. Kobus Wiese bring vir hom in. Johan Stuyger gaan daarin. Heinrich Rogers gaan help. Sydney stoot vir hulle terug. Jos van der Westhuizen wag vir hom. Hy kry vir hom. Dis Henny Leroux. Kan 'n netjie se skop word hierdie. Hy jag van Matthew Buck.
Dion Oosthuizen is ook daar. Is 'n uitstekende skop van Dion van Henny Leroux. Dit is wel verligting vir Suid-Afrika, maar ons moet sê die uitstekende pak voorspelers van Sydney het goeie balle gelewer vir hulle agterlyn. En rotsvats verdediging deur Suid-Afrika. Ons het wel al klaar genoem die name van Henry Honeyball en Tinus Lanier in die middel, maar ook uitstekende verdediging deur Joost van der Westhuizen. Sydney het kom gewen, maar toch Suid-Afrika wat vir hom afneem. 'n bietjie 'n misverstand daar. Suid-Afrika se Tinus Lanier steeds beheer daarvan. Skeieregter sê nee, kom ons skram liewer. Sydney wat die bal kan ingooi. Dus Juris Edwards in die geselskap van meneer Ian McIntosh. Wie gaan Saterdag vir Suid-Afrika speel die toets? Hierdie is 'n harde wedstryd. Anthony Eckert met die bal moet ingooi. Jos van der Westhuizen, Plafond, Tim Wallace. Hy is onder groot druk, maar hy doen goed. Dis 'n goeie skop van hom onder baie groot druk. Net by die kant van die kwartgebied. Waar Suid-Afrika die bal kan ingooi. Suid-Afrika 19 punte. Sydney het 8. Elke span het 1-3 gedruk. Tinus Lanier vir Suid-Afrika, Pieter Jurgensen vir Sydney. John Allen, hierdie slag Steve Hatterton wat vir hom pragtig vat in die lyn staan. Kan Suid-Afrika weer veld wen. Hulle het Ritsveld gewen, Jos van der Westhuizen wag vir hom. Johan Steiger wat daar gaan klim, Suid-Afrika is daar weer. Hulle is nou binne aan die kwartgebied van Sydney, strafskop van Suid-Afrika. Nommer 7 behoort aan Tony Dempsey. En Andre Joubert wat nader kom, hy gaan bale te skop. So 'n moeilike skop as sy vorige pogings. Is op die kwartlyn. Maar so 5 meter van die kantlyn af. In 10 minute wat verstreke is. In die tweede helfte, Suid-Afrika 19 punte. Sydney het 8, wat maak Andre Joubert met hierdie ene? Hy gaan nie daar wees nie. Hulle wil hardloop met hierdie bal van hulle binnekant hulle doelgebied af. En dan druk hulle vir hom dood. Maar ek dink dat het oorgedra, daar gaan geskram word, 5 meter van die doellyn af. Skeieregter sê nee, ons moet skram hier, hulle is nie tevrede nie. Dit was 'n baie goeie beslissing deur die skeieregter, want daai bal is wel daar voor die doellyn gevang en geen geleentheid om daar uit te kom van Sydney oogpunt. Jos van der Westhuizen gooi in. Adrian Rigter wil vir hom optel. Hy kry vir hom, dis 'n moeilike bal vir Jos van der Westhuizen. Sydney se verdedigers was daar. Suid-Afrika wag vir hom. Gaan hy uitkom? Ja, dis John Allen wat daar wil deurgaan. Hulle vorder goed vir Suid-Afrika. Kan hy weer vanaf terugkom? Steve Hatterton, Jos van der Westhuizen wil vir hom, hy kry hom na John Allen. Gaan weer tussen die voorspelers in. Ruben Creer is daar. Ruben Creer wil oorgaan. Hulle is 2, 3, 4 meter van die doellyn af. Die aanslaan van Suid-Afrika. 20 minute wat verstrek is in die tweede helfte. Suid-Afrika 19, Sydney het 8 punte. En vir die res van die wedstryd saam met Gavin Cowley, Hugh Blyden. Wonderful attacking situation for South Africa as one of the Sydney... There was the drive from Steve Atherton. Just look how well the Sydney players defended there in that situation. Tony Dempsey with the big tackle on Steve Atherton. Mark Hartiel is the man who's down at the moment. Well, a very worried coach there. We saw Chris Hawkins. He must be a little bit worried about the situation right now. South Africa possibly just overdoing that drive a little bit, Gavin, when they got in, they're going on the drive, and then to knock on at that vital moment was very disappointing. Well, I suppose it's always tempting to go the extra distance, isn't it? And there was seemingly an opportunity on the blind side there.
So Anthony Eckhart with the feed. Oh, and an awful shambles he makes of the return pass. He couldn't find Matthew Burke at all. So it's going to be South Africa's advantage 5 meters away. We noticed from the last scrum that Dion Lotter pulled off very quickly, and of course an 8-man shove from Sydney put South Africa on their heels. It's important that they sustain the pressure. That was Adrian Rukter to Dion Lotter, and Joost van der Westhuizen trying to force himself over. Help from Henny LaRue. The rest of the forwards come in. The referee has to give the try. No, he says it's been held up. Watch Joost van der Westhuizen get up. No, well, the cameras have gone away. There's van der Westhuizen right from the other side. Well, we can tell off camera. We've just seen Joost van der Westhuizen went over there. He was the last man up with the ball. Difficult situation for the referee, but still South Africa's advantage. Well, the referee was perfectly positioned, so full marks to him for making the decision. Now, South Africa trying to get the will go. Adrian Rukter at the back. Can he feed it up to van der Westhuizen? The Sydney players will have to be careful that they don't go offside there. Dion Lotter gets it out to Henny LaRue. Henny LaRue darting for the line. Held up well by the Sydney defence. Their defence is extremely solid. But South Africa just camping on their goal line. The feed up to Adrian Rukter. Now John Allen darts for the line, and he's put back. The forwards climb in again. Van der Westhuizen, Honeyball couldn't catch him. This is an interception here. And Murdoch's coming away with the ball. He's very quick. And it was in fact Jorgensen. He saw there were players in the way. Chester Williams getting back now. Dion Westhuizen is there. Andre Yabé can't kick for touch because he ran back into his 22. Well, if this ball goes out now, there'll be 30 very relieved players. Yabé and Matthew Burke sees Andre Yabé right on top of him, and that's all he could do. In fact, it was Dempsey who was right back, the flank forward, who got that ball out. He wasn't going to attempt anything heroic. But what a change in fortune, and how Jorgensen had read the play extremely well. South Africa had 3 or 4, 5, 6 opportunities to drive over the line. Well, this was the tail end of it, as we saw Andre Yabé. There was the pickup, ran back into his 22, so no kick out to touch. And what he's done so well during this match is just the little run along down the touchline there. Not the favourable bounce for him. But Tony Dempsey at the back there, well, he's not too sure what he should do with it. Yabé just covering him, and then the little chip out to touch. I think Andre Yabé taken a little bit by surprise at Dempsey's casualness. Didn't know whether to leap on him or just sort of wait until Dempsey did what he did. I think he might have been a bit surprised, because he probably thought it was the fullback Matthew Burke, and then surprisingly there was the flank forward there. Matt Guberina just having taken a little knock in that last move, but back on his feet. A late replacement for Michael Bryle in the side, and we were chatting to Matt Guberina a little bit earlier, trying to get the spelling or the pronunciation of his name right. He said, well, why don't you just call me Smith? South Africa, some sort of advantage at the lineouts. There you see 18-14. Well, it's been good jumping by that man, Dion Lotter, cleaned up by Wiese. Now van der Westhuizen, again van der Westhuizen, can he make the catch himself? Chester Williams is in there, gets back to John Allen. John Allen driving for the line. He's over the line. The referee just has to call him back that time. He was unsighted. Dion Lotter upset about something. Once again, incredibly resolute defence from the Sydney side, and importantly for South Africa, just there Chester Williams attacking the ball as he's done all tour. Now watch John Allen as he goes through there. Well, one wonders if he just didn't manage to sneak that ball close to the line. John Allen has had a couple of drives for the line in the last 5 minutes. Period of play very good for South Africa. 16 minutes left in the game. Guberina at the back trying to control for Eckert. Burke is right back now the front row. You see the Sydney players driving very well. The Springbok scrum is in disarray. Atherton now goes in. Good front row work by the Sydney players. Eckert getting an awful ball back to Burke. Van der Westhuizen so nearly charged down. Well, we've seen some really sloppy play from the Sydney players in their in-goal area and just outside of it. Eckert. I think a lot of that's got to do with pressure as well, Hugh. I think if you keep exerting pressure on opposition, somewhere along the line, someone's going to look up instead of looking at the ball.
Well, I'm sure South Africa will crash close to the scrum. Here's Henry Honeyball on the crash and feed out to Dion Lotter. He's brought down beautifully by Eckert. Sydney player, now South Africa dart for the line again, and the try is given. At last it comes. And it looks like it could be Just van der Westhuizen. The referee, yes, it's Just van der Westhuizen who's crashed over the top try scorer on the tour. That's his 11th try of the tour. And that came after sustained pressure from South Africa. There he was the man with the pickup, and for once the Sydney players just not able to stop the rangy scrum half. Chasing hard for a position in the test side is Just van der Westhuizen. Andre Yebert with a conversion, no mistake at all. South Africa's second goal. 18 points to try and make up in only 15 minutes of playing time. A little bit of optional injury time as well. Well, that man Andre Yebert had one or two little slips with his penalty kicking, otherwise had an outstanding game tonight. Tim Wallace will restart for Sydney. They must be a little bit battle weary after what the South Africans drove at them, like that. Ruben Creer quickly onto them, and now it's John Allen who can't hold on to the captain. Richard Toms comes back to Eckert, now to Wallace. Wallace does an Andre Yebert and probes and successfully for space. Tim Wallace, who is a Wallaby but never played in a test match. Now we see that man Rick Muick just warming up, so it might be a problem with one of the the Sydney players. Talbot, number 6, has gone to the front. Kobus Wiese has done outstanding work, but he lost it. Eckert, the long ball to Toms. Now Murdoch, he's the danger man. And now Jorgensen gets around Tinus Leni, but not Henry Honeyball. Honeyball holding him up. Adrian Ruxtus quickly to the point of breakdown. So are the Sydney loose forwards. Good work by Dempsey. Eckert digs for it. Wallace getting it back to Toms. Henny Leroux comes in with a tackle. Talbot in possession now. Hearn is in there as well. Now they form that scrum formation maul. And it comes back to Adrian Ruchter. Henny Leroux, there's a bit of space here for the Springbok backs. Henny Leroux can only find that support. It comes in the form of Adrian Ruchter. He had men on the outside, did Henny Leroux. Now it comes to van der Westhuizen. Leroux again. The chase will come from Leni and Westhuizen. Back for it is Burke for Sydney. And the bounce almost eluding. And the win that time was Darren Genie. He hasn't found his touch. Now Honeyball, Andre Yebert is calling for it. Henry Honeyball with the up and under. Has it gone into touch? No, it hasn't. He could make the catch. Oh, a thumping tackle by Henry Honeyball. That man is very, very unhappy with that. It's Matthew Burke, and now a little tap ahead by Just van der Westhuizen. He will get in for the try, and he takes it under the post. Well, that's very, very bad luck for Matthew Burke. He went up there, and in fact, he's just getting a little leg exercise. Well, have we not seen that on a few occasions this season, you? Very clever play by van der Westhuizen. He saw there was space behind that line of defence, and there was the tackle from Honeyball, giving back what he got a little bit earlier in the match. And there again we see that little chip from Just van der Westhuizen, a very visionary option to take. And of course the bounce being favourable for him too, but take nothing away from the efforts of the scrum half. Well, this is very interesting now. Adrian Ruchter has been called over to the referee. I think it's Henry Honeyball who's going to be blown up for that tackle on Matthew Burke, and the referee could well reverse the decision. The referee talking very sternly to Henry Honeyball. He has the incident now, and I don't think that was on purpose at all, as Matthew Burke took an awful knock, and the referee has reversed the decision. Penalty to Sydney, no try to van der Westhuizen. Well, a very interesting decision, Hugh, because Honeyball, as you will remember, was the recipient early in the match of a fairly similar tackle, and without being unkind to Sydney, one feels that Henry Honeyball at no time was intentionally trying to
hurt Matthew Burke. Now War goes on the charge. And now, great tackle there by Honeyball. Linnead picked up there by Guberini, and well done by the number 8 of Sydney. Sydney trying to get the maul going. They've got their rolling maul going very well indeed. South Africans need just to come together now. Cobus Wiese leaves the field injured. Now taken on by Bell and the other big front rankers, Hartill and Blades driving in behind. Eckert pops it up to Hearn. Guberini is in there as well. Now Eckert pops it back to Dempsey. The tackle coming from Johan Steiger. And again they get it back on the Sydney side. This is Toms as he tries to weave his way around, held up by Atherton. This is good control by Sydney. Their forwards very, very well rehearsed. South Africans going backwards at a rapid rate. They haven't got the weight of Wiese there. McDonald's waiting on the try line now. Wallace gets it away to this man Murdoch, who's a real danger. Burke is again heavily tackled, and it pops back now to Henny LaRue. Can't get away from his man. Great tackle on John Allen. Chester Williams goes in to try and get the ball back. Adrian Ruchte is there. It's coming back on the Sydney side. Wallace down this side of the field looking for space. Again a thumping tackle by Atherton. Bell goes in to try and get it. Eckert gets it. Hearn. The players are out on their feet. The referee loses his footing as well. And penalty to Sydney. South Africa playing the ball on the ground. Well, it's all action here at the Penrith Rugby Club. Ian MacDonald is now on in place of Cobus Wiese. Look at that, it was a quickly worked try there by Sydney. They took the Springboks and us commentators totally unawares as the captain Richard Toms went in there. It's Anthony Eckert. Look at that. The South Africans weren't even watching, and Eckert is in for the try. There was the little chip from Eckert, and of course South Africa very guilty there of not keeping their eyes on what's going on the field. The little chip kick, and over he went with very little resistance. The conversion attempt will come from Tim Wallace. Now we see a number of the Sydney players also receiving attention. Important conversion this for Tim Wallace. And it's a very well taken kick. Tim Wallace, no stranger to kicking for this club. He kicks for New South Wales as well. And that was a very well worked and wide awake try by Anthony Eckert. 7 minutes to go in the game. Good kick-off by LaRue, beautifully taken by Guberini. Lays it back so well, you see. This is taken on now by Dempsey. Tackle coming from Cleo. Talbot goes in very quickly for Sydney. Pops it up now to Guberini again. Good tackle by Ruchte. Lotte, did he get it back? No, it comes back to Eckert down the short side by Wallace. And now John Ellis, he gets around John Allen, but not around Ruben Kriel. Good tackle by Kriel. Eckert is right in there, the referee waiting, penalty to Sydney. South Africa's going down on the ball. Play quickly taken by Eckert. The Bell drives on. Tackle by McDonald. Now Talbot takes it on. And the South Africans weren't 10 metres. Now Eckert's proving a real thorn in South Africa's flesh. That was Steve Atherton who tried to get it off Eckert. Good driving again. Penalty once more to Sydney. The South Africans must get back. Eckert pops it back to Talbot. Now there are a whole lot of them waiting. War is waiting. Now they go piling in. It's Warwick War going in there last. Held up by the South Africans. Scrum ball for the Springboks. Penalty to South Africa. Arguing by the Sydney players. Well, this is going to be great relief for the South Africans, as it's going to be Henny LaRue, I would think, who will come up to take this penalty.
Adrian Ruchter, the last man to get very, very warily to his feet. Henny LaRue's kick is good. On a terrific period of play there for Sydney, and just executing the drive on so well, and one man standing wide, the loose forwards Dempsey, Talbot and Matthew Gibberina, the replacement. That's the assistant coach of the Australian Test side, Bob Templeton. Bob Templeton there. Thank you, Gavin. Dion Lotter played his heart out tonight, had some good tackles. Short there to Steve Atherton, who was a two, nicely taken in by Johan Steiger. Van der Westhuizen, I'm sure that Henny LaRue will want to pump it down into the Sydney half. That's a good kick by LaRue. Way, now Dion Westhuizen's coming like an express train. Matthew Burke could do no else. Some of the forwards just having a little tussle, having their own game here. That's Mr. Bob Templeton, came out with the international 15, came out with the Wallabies last year. Great rugby character in Queensland. That scoreline you've just seen, of course, excludes the try scored by Joost van der Westhuizen with a reversal and a penalty given to Sydney. For those of you that might have been counting at home and included Joost van der Westhuizen's try. South Africa down where they really want to be. Good jump there by Dion Lotter at number 2. Look at the power of Ian MacDonald as he drives through, held up by Guberini. Can they take it over the line? The referee has awarded the try. Fabulous work by Ian MacDonald. It was Dion Lotter who made a great catch at the front of the line out. There's number 21, Ian MacDonald, and he's the man in possession right now. Great support work from the South African side. Fellow forwards, and over he goes. Ian MacDonald, that was an aspect of his play last Wednesday in Mackay. He was, in the minds of many people, the man of the match. He played absolutely outstandingly, and of course, probably on the fringe of that Test side for Saturday. Well, Ian MacDonald just showed his strength. He works very, very hard at training. He trains extremely hard. He does a lot of strength training, and he just took Guberini on first of all, and then the whole Sydney pack. Andre Jabert's kick at post, unsuccessful. That, of course, was a vital scoreline for South Africa. Yui, I wonder if South Africa have had such a bruising encounter, such a physical encounter on the tour as of yet. The Sydney side are a really, really good team, and South Africa will be well pleased if they do retain this victory margin tonight. Wallace restarts. Lotter is under it. Lotter's moved into the lock position with MacDonald in the flank. This is good work again. Penalty again to John Allen. Leaves to leave that go. Get back 10 meters. Taken on now by Dempsey as he charges forward to South Africa. Again, not 10 meters. They must get back those to leave that area open now. Eckert takes it on. Steve Atherton makes a big tackle on him. Heard there just Adrian Ruchter, the captain of the night, just saying, well done, Steve. Good defense by him. He's certainly been pulling his weight, has Steve Atherton. That's Hearn, number 4. He takes it to Warwick War, rather, who takes it the front. Warwick War, who sat on the bench and played in the first test for Australia, sat on the bench for the second test. Good pass by Eckert. Wallace gets it to Toms. Now Murdoch is well held by Honeyball and Tina Slaney. We've seen some great second phase ball by Sydney. Eckert popping it up to Wallace. He can't get through that wall of green jerseys. Honeyball and Laney have been rock solid in midfield now. It's no, it's not Guberini, it's Bell who charges forward. Penalty to Sydney. They must take a short kick. There's 1 minute and 23 seconds on the clock. Little bit of injury time. Eckert takes quickly, but the South Africans will be up to it. Dempsey goes charging for the line. Eckert looks to pop it up again. Talbot is there. John Allen will have to get back again. Now it's Talbot. Can he get it back? Yes. It's that man, Wallace, the fly half, who gets in for the try. Continued pressure by Sydney. Their forwards have been very, very impressive in their driving work. It's just been South Africa's defence
all action in these last few minutes and some solid tackling by South Africa, but ultimately a just reward for Sydney after all those attacks they've mounted in the last 15 minutes. Somehow they had to get over that try line, and this was the time they did, with a little flip pass on the outside, and Tim Wallace, who's had a very busy and productive and inspiring day for Sydney, and he'll of course be the goal kicker as well. Just the one attempt that he's had, which he's been successful with. 31 points to 20 it is at the moment. Just 42 seconds to go. Little bit of injury time the referee will have to play. Willie Schmidt just having a chat to Chris Hawkins. So the Sydney side very, very impressive in terms of their second phase ball, and they drive on well, do their forwards. They move the angle of weight of the maul so well, and that's the angle that Wallace has. So Tim Wallace's conversion, the flags aren't going up, and so the score remains at 31 points to 20. There goes the siren, the referee.